Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, we are going to unbox and review ang bagong-bagong Cherry Aqua S10 Pro from Cherry Mobile. So without further ado, let us start the unboxing and review. So this smartphone retails for 7,999 sa Shopee Philippines natin siya nabili, and the color that we have is the Infinite Gray. Yun lang yung tanging available pa ngayon dito sa Philippines, and we don't know if magkakaroon pa ng ibang color option. So let's start. So from the box itself, makikita natin yung kanyang minimalist design na color white, and kitang-kita na agad natin yung kanyang unit, and then yung kanyang 6 gig of RAM with 30 watts fast charging. Sa gilid, yung ating Aqua S10 Pro na sulat. Kagaya dun sa kabila, meron din tayong Aqua S10 Pro na sulat, and sa likod yung kanyang mga key specs. Now for the key specs ng ating Aqua S10 Pro. So meron itong 20:9 punch hole display na naka-center, Android 11, 2.0 GHz octa-core Helio G90, 6.67 Full HD Plus IPS True View display. Sa rear cameras, meron itong 48 megapixel camera, 5 megapixel 120-degree wide angle, 2 megapixel depth sensor, at 2 megapixel macro. Sa front camera naman, meron itong 16 megapixel front camera. Sa storage, meron tayong 128 gig of UFS 2.1 storage paired with 6 gig of RAM at supported up to 256 of micro SD card slot. Meron din itong dual faulty ready at 5,000 mAh lithium polymer battery. Supported din ito ang 30 watts PE fast charging support, at ang kanyang camera ay may 108 megapixel super pixel quad camera. So upon opening the box, makikita po natin yung ating unit itself, the Cherry Mobile Aqua S10 Pro. So let's set aside. Sa loob ng ating box, makikita pa natin yung ating free na tempered glass. Take note, tempered glass, ang ating jelly case at ang ating user guide manual. And lastly po, andito ang ating 30 watts na power brick, USB Type-C to USB Type-A, earbuds type na 3.5mm earphones at ang ating pin ejector. So, ito na po ang ating Cherry Mobile Aqua S10 Pro with 6.67-inch of Full HD Plus IPS LCD display, and makikita natin yung kanyang 16 megapixel front camera sa taas. So medyo modern na din yung kanyang design, and medyo hindi na rin masyadong makapal yung kanyang bezels. Sa right side, makikita natin yung kanyang volume rockers and power button. Sa left side po, makikita natin yung kanyang SIM slot, and good news, ito po ay triple card slot, dual nano SIM, and micro SD card slot support. Sa bottom part po, makikita natin yung kanyang linear na speaker grills, USB Type-C, microphone at 3.5mm audio port. And sa taas naman po, makikita natin na mayroon pa siyang isang butas na maliit, so I guess it's a secondary microphone. And sa likod po, makikita natin yung quad camera setup ng ating Cherry Aqua S10 Pro, ang kanyang LED flash, at ang kanyang rear-mounted fingerprint sensor. Kung mapapansin din natin dito sa ating back ng ating Cherry Aqua S10 Pro, maganda yung design niya, yung pagka-infinite gray or metallic gray niya, hindi din siya dikitin ng fingerprint. Now for the quick tour, ipapakita natin kung gaano ka-responsive at kung gaano kabilis yung kanyang face unlock and yung kanyang fingerprint scanner. So for me, okay naman po yung kanyang face unlock and fingerprint scanner. So nagagamit naman siya ng maayos. So okay na okay itong Cherry Mobile Aqua S10 Pro. Now for the kanyang OS, makikita natin na yung kanyang display, yung kanyang appearance, yung kanyang UI ay medyo near stock Android. Meron lang kaunting customization na ginawa dito sa ating Cherry Mobile Aqua S10 Pro si Cherry.
And kagaya po ng mga ibang smartphones, ibang brands, ito yung kanyang notification panel. So meron tayong flashlight, super screenshot, auto rotate, battery saver, calculator, camera, screen record, dark theme, scanner, nearby share, night light, hotspot, data saver, invert colors, at screencast. For the Geekbench 5.4.1, nagkaroon siya ng total score na 2,139 scores. At para naman po sa kanyang Antutu benchmark version 9.1.6, nagkaroon siya ng total score na 345,096 scores. Ngayon, para lang po sa kaalaman ng lahat, bago ko po nakuha yung score na to sa Antutu benchmark, so 3 times pong nag-restart itong ating Cherry Mobile Aqua S10 Pro dito sa pag-open nitong application Antutu benchmark. I don't think what is the problem, pero at least nakuha naman natin ng pang-apat na beses yung ating desired result. Now for the battery naman, meron itong 5,000 mAh of lithium polymer battery and supported po niya yung 30 watts na fast charging. So I think mabilis-bilis itong mag-charge, and ang maganda pa dito ay supported niya yung wireless charging. For the camera applications naman po niya, so meron tayong night mode, pro mode, 108 megapixel mode, portrait mode, GIF, panorama, slow motion, time-lapse, scanner, and macro mode. At para po sa kanyang video, itong ating rear camera ng Cherry Aqua S10 Pro ay kayang mag-shoot up to 4K video. At para naman sa kanyang front camera, kaya nitong mag-shoot ng 1080p at 30 frames per seconds. Ngayon for gaming sa ating Mobile Legends, kaya niya yung ultra graphics at naka-high lahat ng settings, naka-on lahat ng settings. For the gaming nitong ating Mobile Legends dito sa ating Cherry Mobile Aqua S10 Pro, so kayang-kaya po ng ating Cherry Mobile Aqua S10 Pro ang ultra graphics, mabilis, maganda ang gameplay natin, wala akong naranasang lags, frame drops, and etc. Next game naman po na ating lalaruin is yung ating Asphalt 9, and naka-high quality siya, high graphics. So tingnan natin ang kanyang performance.
And ayan po ang ating performance ng ating Cherry Mobile Aqua S10 Pro sa laro na Asphalt 9. Makikita nyo naman sa graphics pa lang, kayang-kaya niya. Wala akong naranasan na lags, frame drops, and etc. So for me, good na good for gaming itong ating Cherry Mobile Aqua S10 Pro. And that is it for our unboxing and review nitong ating bagong Cherry Mobile Aqua S10 Pro. Nakare-release lang ni Cherry dito sa Philippines. So thank you for watching. Please do not forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye!